Sie war ein Memmechtide Gistras für Herren Didakti, sie mal sagt als über Erfolg, bis sie eins nachts Hamletcherem Hausmeister folgt und ihn leben sah, dass sie bis ins Mark erschüttert. Was mojuerden sie tun, wenn sie herausfinden, dass die Person, die sie bei der Arbeit kaum bemerken, ein Leben für hart das die Art. Wie sie alles sehen werden ändern Muurodi. Gino des passiert Victoria Reynolds, einer Geschäftsführerin Didakt, sei hat alles herausgefunden. Bever ich sie weiterfahr, stellen sie sich des vor. Es ist spät in der Nacht in der Innenstadt von Indianapolis. Die meisten Büroetigen sein dunkel, die Art von still, die sie jeden kleinen Ton bemerken ledig ist. Das Reinigungsteam kommt heran, wie sie es immer tunlies, fast unsichtbar. Unter ihnen ist ein Mann namens Derek Coleman. Ist nicht groß, nicht auflalig, nicht der Typ, der Jimmels Aufmerksamkeit in einem Vorstandszimmer auf sich sehen Rad. Nur ein Hausmeister in abgetragenen Turnschuhen und einem grauen Uniformhemd, der einen wegen voller Reinigungsutensilien steht. Victoria hingegen ist des komplett Gegenteil. Sie ist von Kopf bis Fuß poliert, maßgeschnitterter Anzug Designerschuh, immer mit ihrem Telefon in der Hand. Die Leute in ihrer Firma sehen sie als unantastbar an. Sie geht schnell, spricht schneller und hält selten für Smalltalken. In ihren Gedenken waren Leute Derek Infakta, die Art von Menschen und denen man vorbeget, ohne sie wirklich zu sein. Aber eins nachts ändert sich etwas. Victoria hat spät gearbeitet in einer Präsentation. Als sie zusammenpackt bemerkt sie Derek durch die Glaswand des Büros. Sagt nicht nur Stab oder wische Schreibtisch ab. Hielt in lenti sich gegen seinen wegen und zog ein kleines Foto aus seiner Tasche. Schaut es lange en danskaber es vorsichtig zur in sein Brieftasche. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war nicht Stopfung. Es war etwas schorers ein Art last, die se nicht benennen konnt. Dieser Moment bleibt engen. Undichestene ben sah sie en wieder, dieselbe Ruhigenwesenheit, dieselbe Sorg für die Art. Wir arbeitet als wollte nekiste ren. Wieder derselbe Blick, ein Dicke, die tiefer zu gehen skien als nur das Reinigen von Buden. Schließlich konnte sich Victoria nicht zurückhalten. Sie hielt im Flur an, lange Nacht. Fragt sie beilufig, ton schriffer als beabsichtigt. Derek shot off. Sein Stimme war ruhig gleichmalig. Jade Naktis lang Abergeman musses tun. Es gab kein Bitterkeit in seinen Worten, nur in Fäsch tatsich. Nicht Kurs und Jing Zurkake zu seinem Wagen. Victoria stand ein Sekundide und starrte am Nach. Sie wusste nicht, warum es sie stewart aber es tat es. Sie konnte den Gedanken nicht abschütteln. War dieser Mann wirklich? Sobald dies Bürote renverlis hat sie die Macht den Status das Eckbüro. Doch etwas in seinem Schweigen, lie sie fühlen, dass sie vielleicht nicht so viel wusste, wie sie dacht. Aber das war nur der Anfang den ein Entscheidung. Derek nach der Arbeit zu folgen, sollte sie in ein Leben sehen, das sie nie erwartet hat zu sein. In der folgenden Woche fand sich Victoria dabei. Mehr Aufmerksamkeit als Juhelig auf das Nachteam zu richten. Nicht will sie must, sie tätlich vorbeigehen können. Ohne einen solchen Gedanken deren zu verschwenden, sondern weil etwas in Derek in ihren Gedanken verwellt. Sie saß in ihrem Büro im 21 Stock. Die Lichter von Indianapolis kiehen durch die Fenster hinter ihr. Sie tiet sich auf die Kordelsälen, wo konzentrieren sollen. Aber stattdessen wanderten ihre Augen immer wieder zur Spiegelung des Flurs. Ab und zu erhascht sie einen Blick auf Derek, der mit seinem Wagen vorbezog. War immer methodisch. Sprau hinwischen das Touch ordentlich falten den Wagen vorauschieben. Schlieft nie sein Fuß oder beschwert sich. Victoria hat angestellten Anziehen, die sechstellig Summenverdienten, die mehr Merten als dieser Mann, der ihre Konferenzraumtisch, Mitternacht scrubbed. Sie begann klein Details zu bemerken. Derek samt manchmal ließ, obwohl nie ein ganzes Leid, nur einstigig Daven, wie etwas, waren sich halb erinnert, wenn einen Raum betrat. Schaut immer zuerst herum, als wurar sicherstellen, das Netz viel am Platz war, und in Nacht,
Geno 115 were heel to beam Verkov Sodomaten in der Lobby and nickt etwas zu Koffen, nur 5 Minuten zu sitzen und auf den Boden zu starren, als wo in Gedanken verloren. Nach passiert ist, das sei in der Nähe der Pausenraum in einem Vorbildung. Sie verlangsamt ihren Schritt und tat so, als would sie wer telefon überprüfen. Sie sind wieder spät her. Sag Derek ohne aufzuschauen, sehen und beschäftigt mit dem Ausrichten der Stil. Victoria blinzelt. Sie war es nicht gewollt. So direkt vom Reinigungspersonal angesprochen zu werden. J. Fristen. Das ist das Leben einer Gesche Fussverherren nimi itchen. Derek gab ein kleines Laken von sich, lies unfast memudi. Fristen kümmern sich net darum wo du bist. Sie wusst net ganz, wie sie darauf antworten sollt, also nicket sie infak jing waiter. Aber der Kommentar bleib bei ihr. Sie war es net gewollt, wie von gemandem zu ren, der in ihrer Welt keen macht hat. Später in dieser Nacht saß sie in waiter durch die Glaswan eins Konferenzraums. Hat seine Reinigung unterbrochen, Gina zuver, und das gleiche Foto herausgezogen. Victoria strengt ihr Augen an, aber alles was sie erkennen konnte war der Umriss eines Kindes. Sein Daumen strich über die Eck des Bilds, beaverer as wieder wegsteckt. Sie schloss ihren Laptop und stellt sich ins Fenster. Biobactet in Bima Bergangsum and die Chasten Euro as in ihr war unruhig sie. Sagt ich sie negier Aberes fu holta sich die Rückeren. Sie wollt wissen. Warum ein Mann, der so hart arbeitet immer noch außer, als trugier das Jewet der Welt. Manchesten ben sorg sie dafür. Ihr Büro etwas gleichen Zeit zu verlassen, zuder Derek normalerweise aus dem Pelt. Sie taxiert es sorgflottig, ging ein paar Schritt hinter durch die Lobby. Also durch die Glas rennen die Kiel Indiana Nachtistiges. Ihr Fahrer wartet am Bordstein aber anstatt ins Auto zu steigen, winkte Victoria en weg. Fahren sie skan mal vor. Ich ruf sie Peter an sie zog ihren Mantel enger, sich unfold Derek in einiger Entfernung. Sein Schritt waren gleichmens ungehet, sein Rucksack über ein Schulter gehaut. Ging in der Reihe von Restaurants vorbei, die noch mit P10 gesten sumten, und dem Schien von Nienzachen vorbei, in Richtung der Ruhidrenstrasse in, wo der Eldiarm verblasti. Victoria fühlte sich Charlotchen Jeschi Fesfuheren, die Hausmeister Wein Verdekter Ermittler folgt. Aber sie konnte nicht aufrennen. Sie musste es wissen. Was sie nicht adi war, das dies kleine Entscheidung. Nur ein paar Zustlich Schritt hinter seien ein Nacht 5 war die Grundlage von allem Titern Moriurti, was sie über hart Arbeit, Familie und Opfer zu wissen gladi. Die Nachtluft traf Victoria Herader als Wartet. Es war nicht easig aber es hat dies Midwest. Schurauf die sie sich Nubunenchen leis. Sie hiete ihnen Schal mitgenommen. Sie zog ihren Blazer fest und hielt Abstand. Beobachtet Derek's Silhouette unter dem orangen Schien der Straßenlaternen. Saya tt unkeren Kionen. Das was zeig, aber etwas in der Art wir sich trug gleichmäßig, Schultern leicht gebirgt. Als ready sich gegen mir als nur die Kalot stemmen, hielt ihr Fusen Bugung. Derek schnitt durch ein Seitenstrasse. Weg von den neueren Apartmentgebäuden zu einem, erluteren Teil der Stadt der Art von Gegend, über die Victoria selten nachdacht. Abeltieren Farbe in den Tu Ren. Zerbrochen Jalousien in den Fenstern, Ekliden mit einem flackernden Schild. Ihr Telefon summt in ihrer Tasche ihr Fahrer riefen. Sie stellt es schnell stumm. Im Moment war sie kein Geschäftsfu Herren, net die Frau, die Konferenzgespräche von der Morgen Morung bis zur Abendemmerung gestapelt hatte. Se war nergeman Nugeriges, vielit sogar verzweifeltes zu verstehen. Auf halber Streck den Block hinter verlangsamt Derek vor einem kleinen Gebäude mit einem verblasten Banner. Riverside Community Center. Der Ort sah abgenutzt aus, aber Lichter Goliten von innen, und Schwaches Lachen trug sich auf die Strasse. Victoria duckte sich hinter ihn Parks Auto und holte sich Churlich. Das war Veruca. Wenn sie dort korn sie en Muurad sie aussehen, also dat sie den Verstand verloren.
Aber ihr Nuger war starker als Stols. Durch die Glaste Ren sie Derek sie aufsto in und heinen treten. Word sofort begrot, nicht wie ein Hausmeister, nicht wie jemand unsekbars. Kinder liefen zu unzogen und sehnen Meln, ein Forum empfang winky herzlich. Und Derek sein ganz Haltung der sich, der Mood de man, den sie ihren Wagen durch bu Rostiben sah, stand plötzlich a Frechter Lechter, fast lebendig auf ein and der Art. Victoria's Brust zog sich zusammen. War dieser man. Nach einigen Minuten des Gerns ging sie en her, hielt ihren Schritt Jemison. Durch des Fenstersperr hind, sassy Derek neben einem jungen Nien, der mit einem Arbeitsbuch Kata muft. Sein Stimme Warleys Jeddeldig zaid auf die Zeit gab ein kleines Mutagendis Chelm dan Wartied Hren der Junges Nut Versati. Als das kind is endlich richtig machti. Klatschi Derek Lies in die Echtondi, Stolz über sein ganzes Jesset geschrieben. Victoria drotiket ein Hand in das Glas fast ohne zu merken. Sie hat in Vorstand Zimmern mit Million Ren gesessen. Die net die Loft dieser Freud über Erfolg von jemand anderem Zeigten. Für einen Moment wag sie gehen wegzuschen so tun, als es sie nie gefolgt. Dieses and ihr Leben nie gesehen. Aber ihr Bein wollten sich nicht buigen. Dan als Obuwarder ihre Anwesenheit spüren blickte Derek zur. Ihre Augen trafen sich nur für ein Sekundi. Victoria trat schnell zur Sache Puls sprang, konnte sie. Sie spionieren weinen Fremden in der Nacht. Sie dreht sich auf dem Absatz. Unging schnell den Block hinunter. Ihr Herz Meridian Brust jetter Schritt halt mitten einem inzigen Gedanken weiter. Sie hat die Linie überschritten. Aber tief im Inneren was sie auch etwas anders. Sie war nicht fertig. Sie muss zurückkommen. Sie muss die ganz Geschichte wissen. Folgenden Bensag sich Victoria, dass sie es nicht wieder tun Moyurodi. Sie hat Meetings am Morgen Investoren anzurufen, einen Zeitplan der bereits platzte. Aber als die sich Mitternacht Ende hört, fan sie sich in ihrem Büro mit ihrem Mantel nachen sitzend. Starrend auf die Glau Hände statt an ihr Telefon samt mit einer Erinnerung, Vorstands Vorbereitung sie ignoriertes. Als Derek durch die Glast Ren ging, war Victoria nerwened Schritt dahinter. Diesmal hielt sie sich net ganz so weit zurück. Die Straße in Waren Hudebend Ruger. Nur ein paar Autos rollten vorbei under Schlag von Bassos einer Bar den Block hinunter. Derek ging dieselbe Route, Schultern gleichmäßig. Sein Rucksack hupaf liet mit jedem Schritt. Als ins Riverside Community Center abog Gert Victoria Wader, Dan Salopiefte sie durch die Tiu Ren hinter her. Drinnen roch der Ort Schwach nach altem Teppich und Desinfektionsmittel. Aber hier war Rama ein Grupp von Kindern dreht sich einen langen Tisch und Malti. Hren ein paar Teenager mit weit ausgebreiteten Notesbechern sahen. Ein Frau in Ren Sixtern vertilt in Folie ingewickelt Sandwiches. Und war Derek, mitten in allem. War nicht unsichtbar, word gebracht. Kinder riefen seinen Namen zogen in seinem Dormel. Een Jun schrei Mr. Coleman. Keinen sie dies met überprüfen. Een andere fragt aber beim Lesen helfen können. Victoria slot unbemerkt in ein Eck. Iken gegen die Wand. Biobachtend. Derek beog sich über ein Arbeitsbuch, sehen Stimm gleich me soig. Siehst du diesen Teil? Du überspringst einen Schritt. Lass es zusammen versuchen. Sein Ton war nicht hart, nicht gehetzt. Gab jedem kein die Art von Aufmerksamkeit, die sie selten ihrem eigenen Personal gab. Und dann kam der Moment, der sie kalt erwischet. Een kleines Mädchen, vielit sieben oder acht, rannte durch den Raum direkt in Derek's Arm. Sie hat dieselben groß in Augenway das kind auf dem Foto, das immer trug. Ihr Hair war in Zweibuschigen Fen gebunden, und Arlo Cheln war so hell, das is den ganzen Raum erleuchtet. Papa, quietschet sei Victorias Adam stockt. Derek war nicht nur ein Hausmeister der endlos Chat arbeitet. War in alleiner sie Hender Vader, der ein Tochter aufsog, would der sein frieset damit verbracht, anderen Kindern zu unterrichten. Die Teil klickten in ihrem Kopf zusammen.
De Erschpaufung die Rouge sie Rake, das Foto in seiner Brieftasche. Derek Schwang sein Tochter auf seine Hef unketert just ihr Stern. We waren die Hausaufgaben Hudebend Iva. Sie kitchert. Ich war fertig. Des ist meine me chen. Sagter Grinsend. Victoria's Hals zog sich zusammen. Sie dachten eigen Kindit, aufgewachsen mit Kindern de chen Tutoren, Privatschulen, alles ihre Bergben. Dieser man den sie bei der Arbeit kam zur Kenntnis nahm ein Last Trug, die sie sich nicht ansatzweise vorstellen konnte. Zum ersten Mal seit Jahren gehalte sie sich viel am Platz. Nicht weil sie underdressed oder unvorbereitet war. Sondern weil sie in einem Raum voller Menschen stand, die den Schaßeten, die sie alleigs vergessen hat Gettel Gemeinschaft. Sie wich zur K. Aber gerade all sie sich zum gehen want entdeckt Derek's Tochter sei. Pa, where is dies Dame, der Raumwort für einen Schlag Rug. Derek dreht sich sein Augen landeten auf Victoria. Is gab keen verwechseln mir. Jeter im Unternehmen wust, where sie war Victoria restart. Hit sie skos in ihre Wangen. Say hat keen Entschuldigung, keen Urkel rung daffer, warum sie dort stand. Derek's Blick war Rug aber bestimmt. Emma's Reynolds. Sagt ihr langsam unsetzt Ava ab. Was machen sie hier? Ihr Mundwort trocken. Zummersen mal hat die Frau, die immer die perfekt Antwort hat keen. Aber dieser Moment des Ertapptwerdens war nur der Anfang. Was als ninchastis kam war Uri sie mehr herausfordern als. Was sie jemals in einem Vorsten Zimmer erlet hat. Der Raum bleib einen langen Moment still. All Augen sprangen zwischen Victoria und Derek hin und her. Sie war as netch Duo das still sich so schwer anverholte. In einem Vorstandzimmer bedeutet still macht. Herr Fuhotes sich weiertiel an. Victoria macht ihnen vorsichtigen Schritt nach vorn. Ich wollt nicht stieren. Ich war nur zufällig vorbei. Es war ein Schwach Entschuldigung und Derek wusste es. Sein Augen verringten sich nur leicht, aber sein Stimm bleib ruhig. Zufällig vorbei Mitternacht in dieser Nachbarschaft. Sie lo pfeffnet den Mann dan schloss sie an. Es gab kein Wort uschen. Ich wollt verstehen, gab sie zu, Stimme kam über einem Stern. Ein Ronnen ging durch den Raum. Einige der Tourenkinder grinsten, und sehen verward aus. Die Tierfrau am Essenzich stilt lies den Kopf. Derek ging in her Ava hielt sein Hand. Was Gino verstehen? Victoria schluckt schur. CHCCG nacht im Büro. Sie arbeiten roder als die meisten Menschen die ich kenn. Und dann find ich sie hier. Helfen all diesen Kindern sehen Tochter auf. Ich hat kein Ang. Zum ersten Mal erweit sich Derek's Ausdruck nur ein wenig. Leis einen langsamen Atemzug los. Die meisten Menschen haben des nicht. Zog einen Stuhl an einem der Tische herver und bedeutet zu sitzen. Sie wollen verstehen. Dan setzen sie sich, es sich seltsam an. Victoria leis sich in einen Plastikstuhl nieder Jaben von Kindern, die mit stumpfen Bleistiften kritzelten. Ihr Anzug wollte sich plötzlich steifen or zuglauden ansend aber sie setzt sich trotzdem. Ein Junge Jagenberem Tisch hielt sein Notesbuch hoch. Mr. Coleman können Sie auch das hier überprüfen. Derek big sich vor Überflog die Mathaufgabe. Dan blickte zu Victoria. Sind Sie gut bekrächnen, Miss Reynolds, Sie blinzelt. Bekrächnen? Ja, steckt fest. Denken Sie können helfen. Victoria sie dirty. In Welt Gingen Problem Gewinspannen Projectionen und Action Resrendeten, nicht sollen auf einem Arbeitsblatt. Aber die Hoffnungsvollen Augen des Jungen drängten sie vor Rats. Sie beauty sich vor Bleistift in der Hand stolperte sich durch ein Rung. Der Junge grinst. Als es richtig bekam. Danke Lady Victoria lacht ließ ein Jurush des sogar sie selbst überrascht. Es waren Jahre her. Seit Jaman sie mit dieser Art von Dankbarkeit für etwas so Kleins und Jessian hat. Derek beobachtet sie sein Ausdruck unlesbar. Sie brachen nicht viel. Sagt Lies, nur Jamanden der Auftat, Jamanden der Glaub dass sie die Zeitwort sind. Victoria blickte den Raum die rissigen Chinuti die gebrachten Share, die Kinder,
Die sich trotz Sp 10 Stund eifrig nach vorn Lenten. Sie dachten die Leitbilder ihres Unternehmens. Die Polierten Slogans über Gemeinschaftswirkung. Die mehr Marketing als real at waren. Unpluslich erfülten sich dies Wordholen. Sie traf Dereks Augen. Sie machen des Jade Nacht, die ich kann. Sector, nach dem Reinigen ihrer Büros, nach dem Kochen des Abendessens, nach Evas Hausaufgaben. Manchen Chat bin ich Tommen die. Aber dies Kinder bekommen kein zwei Chance. When ich nicht auftauch were word is ton. Victoria's Brust zog sich zusammen. Sie hat jari damit verbracht, sich in die Spitz zu arbeiten, über das Erfolg macht Geld Anerkennung bedeutet. Aber als sei in diesem abgenutzten Gemeindezentrum saß few halt sie etwas, was sie skon lange nicht mehr gefhalt hat Bescheidenheit. Aber Bescheidenheit war nur der Erstriss. Was danach kam Murade sie nach Ruder Titern, als sie endlich sah wie schwer Dereks Opfer wirklich waren. Victoria dachte, sie in dieser Nacht genug gesehen, aber Derek über Zeit sei wieder. Als die Kinder langsam ihr Sachen zusammenpackten und die freiwilligen Stiu Hallstapelten winkte sie zur kommen sie mit. Sagter Infach. Sie gert, wohin gehen wir? Sie wollten verstehen, nenten genosoget des ganze Bild sehen, draws waren die Straßen fast leer. Derek's Tochter Eva etchepifti nibben ihr Rucksack schupift. Sie blick neugierig zu Victoria auf. Sen sie ein von Papas Arbeitsfreundinnen. Victoria öffnet den Mund, aber Derek antwortet zuerst. So etwas draußen Leeches. Sie gingen ein paar Blocks bever sie in einen alternen Apartmentkomplex abgehen. Das Treppenhaus roch schwach nach gebrätenem Essen und alter Farb. Derek's Schäsel klirrten, also die Tür zu einer Klingswürdig Zimmer Wohnung öffnet. Innen war der Raum sauber, aber abgenutzt. Das Sofa hat einen Riss in einer Armlehne sorgfältig geklebt. Der Küchentisch wackelt leicht. Am Kühlschrank geholten von unpassenden Magneten, waren Avas Siegungen und ein Handvoll Rexschurtists mit golden Sternen. Fu len sie sich zu Haus. Sag Derek und stellte Avas Rucksack ab, zog sein Jack aus und warf sie über ihnen Stuhl. Victoria stand stief nicht sicher wohin mit ihren Händen. Ist schon, sag sie lies. Derek gab ihm diesel Cheln. Ist das, was ich schaffen kann gingen die Keuchi und fällte einen Topf mit Wasser. Ava wascht dich. Schlafen sie in einer halben Stunde. Papa zuchert sie und rannte ins Badezimmer. Victoria ging langsam durch das Wohnzimmer. Es gab kein Turnier Tee, kein Luxusmöbel, aber es gab Rum. Familienfotos segumten das Riegel über dem Fernseher. Derek hielt ein Baby in seinen Armen. Ava mit verlenden Worten grinst breit. Ihn bald einer Frau deren Eldcheln zu Avas Pasti. Victoria blickte auf das Foto und fragt Lies. Wir Mutter. Derek's Beugungen in der Keuchi hielten einen Moment und beverer antwortet. Sie ist gestorben Ava war drei. Victoria's Hals zog sich zusammen. Tut mir leid. Nickt und beschäftigt sich mit dem Herd, das Leben nicht auf. Rechnungen kommen weiter. Kinder watchen weiter. Entweder Max du weiter oder. Brach ab Schuh telti den Kopf. Für per Minuten war das Inzeg der blubbern Topf mit Nudeln. Schließlich fragt Victoria, wie schaffen Sie das? Nax arbeiten Iva im Zentrum helfen. Haben Sie nie des Gefühl? Es zu viel. Derek Lin unleases Lagen ren obworl nechvil humor deren war. Jaden in zelnen Tag. Aber welchwal habe ich? Eva hat sich das nicht ausgesucht. Die Kinder im Zentrum nicht. Ich kann nicht ausben, nur weil es sure ist. Victoria ließ sich auf Sofa sinken. Das Jewett seiner Wort set sich in ihrer Brust fest. Sie dachten ihr eigenes Leben. Assistenten die ihren Kalender verwalteten. Fairer. Die auf ren Zeitplan wardeten. Gehalt das Dereks mit einem Scheck losgen kedernenti. Und hier war sich selbst die Unenden für all Inherum. Ava tapped in Pyjamas mit Sternen Zeruke in Zimmer. Sie klettert auf ihres Vaterskos under Schlang instinktiv einen Arm sei. Sie lunde ihren Kopf in sein Brust. Augen schur vor Schlaf. Papa kannst du vor dem Schlafen vorlsen. Derek ist die Oberseite ihres Kopfes. Natürlich.
Griff nach einem Abgenutzen Geschichten Butch auf dem Kochtisch. Victoria Beobachtet way sein Stimme Weecher Word. Jeed Zale mit Jiddled Las en Hielt, Ava Wort Ausbrechen zu lassen. Die Erschwung auf seinem Jesset spielt in diesem Moment keen Roll. Alles was Seesaw war Liebe. Ihr Brustschmerz, sei hat ein Unternehmen ausgebaut, aber dieser Mann bot etwas viel Zerbrechlicheres und Kostbareres auf die Zukunft eines Kindes. Aber so sehr dies nach sie bewegt. Der war Wendepunkt war noch nicht gekommen. Dieser Moment Art eintreten, wenn Derek's Camp direkt mit ihrer eigenen Welt kollidiert, am unchassen Morgen betrat Victoria ihr Büro und sah es, tat sei net geschliffen. Ihr Assistent bemerkt es sofort. Lange Nacht, fragt ihr und reti einen Stapel Akten, das Collar ninti man so sagen, murmelt sei. Aber ihre Gedanken waren nicht bei den Akten oder dem bevorstehenden Vorstandsmeeting. Sie waren bei Derek's kleiner Wohnung, bei Eva Siegningen am Q Huskrank Jiklet, bei der Art, wie dies gut Nacht, Geschichte vorlas, als Warriors das wichtigste Geschäft das Abschleichen Rodi. Als die Vorstandsmitglieder den Konferen formulierten, hatten sich Victorias Gedanken verschoben. Subblickte den geladenen Senden Tisch. Polierts Holes Littershul Menschen in $1000 Anzagen und Erkenti wie wait dies Welt von der War. Die sie letzte Nacht Jesse und Hattie. Auf halber Strecke durch das Meeting begann einer der Direktoren einen Plan zu produzieren, Kosten zu senken. Wir lagern mir vom Reinigungspersonal aus,